I want you to look with me at the book of Acts, surprisingly. Ahora quiero que vea conmigo el libro de Hechos, que sorpresa, And I want you to turn to chapter 1 and verse 4. que busque a capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. And this is a part of those verses that makes the transition from the Gospel of Luke to the Acts of the Apostles. Este verso es uno de los versos que nos ayuda con la transición entre el Evangelio de Lucas al libro de Hechos. And we begin here in verse 4. Jesus is staying with the disciples. Y aquí en verso 4, Jesús está con los discípulos. And while he was with them, Luke says he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, Which he said, you heard from me. la cual les dijo, oístes de mí. And then he reemphasizes that promise. Y él reenfatiza esa promesa. For John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. So he's telling them not to leave Jerusalem until they experience the promise that God has given. Entonces está diciendo a los discípulos a esperar en Jerusalén, a no salir de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. And that was to be baptized with the Holy Spirit. Y la promesa fue ser bautizados con el Espíritu Santo. So there is baptism with water, Entonces hay bautismo con el agua and there's baptism with the Holy Spirit. y hay bautismo con el Espíritu Santo. The disciples had probably all been baptized with water like Jesus was. Probablemente todos los discípulos habían recibido el bautismo de agua como Jesús, But they had not been baptized in the Holy Spirit. pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo todavía. And Jesus told them to wait for that experience. Jesucristo les dijo a ellos a esperar por esa experiencia. And of course, they then in the next verses began to ask questions. Y en los próximos versículos ellos comenzaron a hacer preguntas. And Jesus said, basically, you don't need to know all that. Y básicamente Jesucristo les dijo, ustedes no necesitan saber eso. But in verse 8, he said, Pero en verso 8 él dice, you receive power when the Holy Spirit's come upon you. pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. And you'll be my Y me witnesses seréis testigos in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. So we have this promise of Jesus, Entonces tenemos esta promesa de Jesús, that the promise of God is going to be fulfilled in them que la promesa de Dios va a ser cumplido en ellos through the baptism of the Holy Spirit. por medio del bautismo del Espíritu And when Santo. the Spirit Y comes, que cuando el Espíritu Santo venga, they will be transformed ellos van a ser transformados into witnesses. a ser testigos. Now, witness is an important word here. Un testigo es una palabra importante aquí. Remember when they arrested Jesus? ¿Recuerde usted cuando ellos prendieron a Jesús? How many of the disciples were witnesses on his behalf? ¿Cuántos de los discípulos fueron testigos por la causa de Jesús, por su beneficio? Don't you remember even Peter ran at the questioning of a little girl? Recuerde que aún Pedro corrió más o menos, o huyó de la pregunta de una muchacha. They were afraid to be witnesses Ellos tenían temor a ser testigos because of what it might cost them. debido a lo que iba a costarles. And so here Jesus is saying, Aquí Jesucristo está diciendo, if you wait si ustedes esperan and receive the promise of the Father, y reciben la promesa del Padre, which is the baptism of the Holy que es el Spirit, bautismo del Espíritu Santo, then you will be my witnesses. ustedes van a ser mis testigos. It's an important word. Es una palabra importante. They were not witnesses, No eran testigos, but with the baptism of the Holy Spirit, pero con el bautismo del Espíritu Santo they would become witnesses. van a convertirse en ser testigos. So in the next verses, Entonces en los próximos versículos, Jesus ascended into heaven, Jesucristo ascendió hasta a los cielos and the angel says he'll come back someday, y el ángel dice que él va a regresar un día, but to wait. pero esperan ustedes. And they wait in Jerusalem. Ellos esperaron en Jerusalén. Now we're told in chapter 2 En capítulo 2, that they were all together in one place. todos estuvieron juntos en el mismo lugar. Now we know there are about 120 of them. Sabemos que había más o menos 120 de ellos.
And it was 10 days. What was It was 10 days from the time Jesus left until this event in chapter Okay. 2. 10 días pasaron desde el tiempo de la ascensión de Jesús y el acontecimiento de este día de Pentecostés. 10 días. And so it was that the Holy Spirit was to be bestowed upon them in the book of Acts in chapter 2. Entonces, en capítulo 2 leemos el acontecimiento del dar del al Espíritu Santo a ellos. Now, before Pentecost, Antes de Pentecostés, remember they were afraid. ellos tenían temor, They were behind closed doors. estaban cerrados detrás de las puertas cerradas, They were afraid that the people who killed Jesus would kill them. tenían temor que las personas que mataron a Jesús iban a matarles a ellos. And then Jesus left them. Y Jesucristo les dejó, And so for 10 days, salió de ellos. Entonces, por 10 días, they were waiting. ellos estaban esperando. And in chapter 2, the day of En Pentecost, capítulo 2, en el día de Pentecostés, which was one of the feasts of the Jewish people, unas de las celebraciones de la gente judea, on that day, en ese día, as they were together in one place, mientras estaban en el mismo lugar, we read what happened. leemos lo que pasó. Now, you've read this already several times, Usted ya ha leído eso unas veces, but I want to read just a few verses again. pero quiero leer unos versículos de nuevo. In chapter 2, verse 1, En capítulo 2, verso 1, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. And suddenly there was from heaven the sound of a rushing mighty wind. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, And it filled all the house where they were sitting. que llenó toda la casa donde estaban sentados. And there appeared to them tongues as of fire distributed and resting on each of them. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Now let me be clear. The important thing that happened here is the filling of the Holy Spirit. Quiero ser muy claro aquí que la cosa importante aquí es el llenar del Espíritu Santo. Don't major on the minor. Que usted no ponga importancia mayor en la cosa menor. Now it's important they spoke in tongues, Sí, es importante que ellos hablaran en lenguas. but that was a Hablaron en result of the filling of the Holy Pero Spirit el hablar en lenguas fue el resultado de ser lleno del Espíritu and Santo. not more important than being filled with the Holy Y Spirit. no más importante que ser lleno o llenado del Espíritu Santo. The importance of this verse La importancia de este versículo is that the promise of God es que la promesa de that Dios Jesus said would be given to them que Jesucristo les dijo que iba a ser dado a ellos was fulfilled on the day of fue Pentecost cumplido en el día de when Pentecostés they were filled with the Holy Spirit. cuando ellos recibieron el llenado del Espíritu Santo. Now, we read in this second chapter, Leemos en este segundo capítulo de Hechos, and you've already read this several y times, ya usted ha leído eso unas veces, that there are a lot of Jews in Jerusalem who had gathered for the celebration of Pentecost. que había muchos judeos en Jerusalén celebrando el día de Pentecostés. And apparently what was going on in the upper room spread outside the upper room. Y aparentemente lo que estaba pasando en el aposento alto difundió del aposento alto hacia afuera. Because what Jesus had said would happen was happening. Porque lo que Jesucristo dijo que iba a pasar, pasó. You'll receive the Holy Y Spirit estaba pasando. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo and you'll be witnesses. y van a ser mis testigos. So apparently the Spirit drove them out of the house Entonces el Espíritu Santo los impulsó de la casa, afuera del aposento alto. to where the people were who had actually crucified Jesus. A donde la gente estaban que habían crucificado a Jesús. And those who had been afraid Y ellos que tenían temor, were now witnessing. ahora son testigos. Beyond that, they were speaking in a variety of languages. Y más allá de ser testigos, estaban hablando en diferentes lenguas. Because Jews had come from all over the region, and many of them spoke different Los languages. judeos habían
reunidos de diferentes países con diferentes lenguas. And they each heard them speaking their own Y language. cada persona escuchó a ellos hablando en su propio idioma. And they asked, how could this be? Y ellos preguntaron, ¿cómo eso puede ser? Peter began to preach, Y Pedro comenzó a predicar. and I find it rather humorous that he began by saying, these people aren't drunk. Y yo creo que es humorístico que él comenzó su sermón diciendo, ellos no son borrachos. Apparently somebody said, those people, like they're crazy, like they're drunk. Aparentemente alguien dijo, ellos son locos, son borrachos. And Peter had to clarify that they were not drunk. Pero Pedro tenía que clarificar eso. No, no son borrachos. And he did so by saying, it's just 9 o'clock in the morning. Y lo hizo por decir, solamente son las 9 de la mañana. Maybe people didn't get drunk that early in the morning. Tal vez la gente no fueron borrachos a las 9 de la mañana, no sé. But he says, it's just 9 o'clock. They're not drunk. Pero solamente son las 9 de la mañana, ellos no son borrachos. And then he proceeds to proclaim the good news of the gospel. Y entonces él comenzó a predicar las buenas nuevas del Evangelio. And we'll come back and talk about that in just a moment. Y vamos a regresar a este tema en el siguiente video. Dios lo bendiga. Chao pues.